The disinformation, the fake news, is only the visible part of the iceberg of Russian information operations. Це війна, яка точиться в інформаційному вимірі. І ті країни, уряди яких це не усвідомлюють, програють в цій війні. Hello and welcome to Ukraine in Flames, a special project by Ukraine Media Center and NGO Euro-Atlantic course. I'm your host, Varvara Shmygalova. In today's episode, we'd like to continue our recurring topic of shedding the light on Russian propaganda manipulations. In particular, our experts will talk about methods and techniques that they use to influence audiences in the European Union and the United States of America. Among others, Kremlin propaganda is trying to convince the world that Ukraine is incapable of winning this war via its multi-laved machine. Hybrid warfare is a significant element of the Russian war, and Ukraine is successfully fighting it with truth and winning on this field as well. If you want to learn more about this subject, please continue watching this video and subscribe to our channel so you don't miss our videos in the future. To start, please welcome Mykola Balaban, Deputy Head of the Center for Strategic Communications and Information Security. He will talk about Russian propaganda machine and list its main narratives, as well as what steps the West is taking to protect itself. Here we have to understand that Russia works around big narratives with it's the huge propaganda machine, and fake news and fake disinformation is only the last segment, very visible, but the last segment that actually part of large scale information operations. Russian information operations, they are working around the key narratives that Russia wants to push to the world, to the communities. One more time, the disinformation, the fake news, is only the visible part of the iceberg of Russian information operations, and through this fakes and disinformation, Russia trying to impose the Russian narratives for international auditory. What we can see right now is the main narratives, the main line of narrative that spread the disinformation as the part of these narratives is the first one. Ukraine will not win the war because Russia is very big, Russia is very powerful. We all understand that it's not true, and it's not correct. But Russians try to convince the world that it is impossible that Ukraine will win the war, and that's why it's not helping to send some support. It's it was the first narrative. The second narrative is by sending more military equipment to Ukraine and supporting Ukraine, the Western countries actually only escalate the war. And around this narrative also there is a bunch of different disinformation and fake news. And the third one is without Russia, without Russian natural resources, Western economy will collapse. Which is also, we see that it's not true during this year, or some different kinds of the same narrative, but the theories that there will be deep recession in world economy without Russian sources, fuels, and other goods. Which is also not true. All of it, it is the general setup of narratives, and around those narratives we see the different disinformation and the different
fake news. Of course, from country to country is quite differ, and also it's a different in different regions. But mainly it's all rounding that narrative. The second question: what is the channels to distribution of this information? The channels also is different, very different from in different part of the world. For example, in Western world, I mean in the US and in European Union, because they are working quite actively to close the Russian state-funded news outlets. It was the main route of disinformation, and right now is much the capabilities of Russian disinformation is debilitated because of closing the Russia Today and Sputnik, and it's very important process. But nevertheless, in the West, we still see there is a lot of right-wing and far right-wing and far left-wing politicians that spreading those Russian narratives. And of course, it's when we're talking about like the global South, the countries of global South, this narratives is quite like widespread, because the developing countries do not close or censoring official Russian governmental news outlets and resources. That basically is the main spreader of disinformation. Following, please hear from Valentyna Bykova, head of analytical projects of the International Center for Countering Russian Propaganda. She will elaborate on tools of informational aggression that Russia is using in an undeclared hybrid war against Ukraine and the rest of civilized world. Росія веде неоголошену гібридну війну не лише проти України, а проти всього цивілізованого світу. Вона використовує для цього інструменти інформаційної агресії. Це залякування, це маніпуляції, це дезінформація. Один із прийомів кремлівських пропагандистів – це віддзеркалення, тобто звинувачення України та інших демократичних країн у тому, у чому винні саме російські агресори. Яскравий приклад – це створення у світі штучних криз – продовольчої та енергетичної. Саме військові дії Росії стали причиною того, що Україна скоротила експорт продуктів харчування. І саме РФ намагається використати енергоносії як елемент шантажу Європи. Але в російському інформаційному просторі винуватцем цих подій називається хто завгодно, але не Росія. Такі дії Кремля мають не лише дезінформаційний аспект, але також і політичний. Адже штучно створюючи продовольчу або енергетичну кризу, РФ використовує це як елемент шантажу європейських політиків, а також для внесення розбрату серед демократичних країн. Крім того, штучно створюючи ці кризи, Росія потім починає пропонувати свої власні послуги для того, щоб ці кризи врегулювати. Страх. Страх є одним з інструментів, яким досконало володіють пропагандисти РФ. Страх – це ідеальний інструмент для маніпуляції нашою поведінкою, адже він ґрунтується на базових інстинктах, у першу чергу на інстинкті самозбереження. Страх паралізує людину, позбавляє її можливості критично мислити, оцінювати та аналізувати інформацію, розрізняти правду та брехню. Якщо ви дозволили себе залякати, отже ви вже на гачку пропагандистів, які надалі можуть вкладати у ваш мозок будь-які наративи. Саме тому один з головних кремлівських меседжів про те, що Росія нібито використає ядерну зброю, якщо Україна перетне якусь умовну червону лінію.
Наратив про ядерну зброю зараз лунає не лише російських ток-шоу, але навіть від провідних російських дипломатів. Але фактично він є останнім, який залишився від міфа про непереможну армію РФ, про нібито Другу армію світу. Що ми можемо зробити, аби захистити власну свідомість від інформаційних маніпуляцій Росії? Яка роль урядів провідних країн світу у протидії кремлівській дезінформації? Будь-яка комунікація, у тому числі комунікація з метою дезінформації, має 3 головні ланки. По-перше, це безпосередньо меседж, тобто повідомлення, яке намагаються донести. По-друге, це реципієнти, цільова аудиторія, на яку цей меседж розрахований. І по-третє, це канали комунікації, по яких меседж потрапляє до цільової аудиторії. Це може бути телебачення, це можуть бути друковані ЗМІ, месенджери, соціальні мережі, або це також можуть бути неформальні канали комунікації, тобто плітки та чутки. Отже, найбільш ефективною стратегією для уряду будь-якої країни у боротьбі з дезінформацією є боротьба по всіх 3 напрямках. По-перше, необхідно вести боротьбу з дезінформацією Кремля, послідовно розвінчувати фейки та спростовувати російські наративи. Але робити це найкраще не в інформаційній площині, а в реальній. Те, що Європі вдалося, хоча і з певними труднощами, але все ж таки збалансувати власне енергоспоживання та значною мірою відмовитись від російських енергоносіїв, і є найкращим методом спростування російської дезінформації, яка доводила, що ЄС замерзне без російського газу. По-друге, це впровадження медіагігієни у населення. І це має починати ще у початковій школі. І по-третє, нарешті, це боротьба з каналами, по яких розповсюджується російська дезінформація. Однією з причин, по яких Україна втрималась у лютні 2022 року, є те, що впродовж декількох років указами 2 президентів у нашій країні були заборонені російські соціальні мережі, а також деякі російські ЗМІ, наприклад, «Спутник» та «Росія сьогодні». Хочу відзначити, що це не має жодного відношення до утиску свободи слова, адже у цьому випадку йдеться не про ЗМІ у демократичному розумінні цього слова, а лише про елементи великої пропагандистської машини РФ. Це війна, яка точиться в інформаційному вимірі. І ті країни, уряди яких це не усвідомлюють, програють в цій війні. Що можете зробити особисто ви, аби не потрапити на гачок пропаганди або дезінформації? Перш за все, розвивати навички критично сприймати та аналізувати інформацію, а також дбайливо ставитись до тих джерел, з яких ви споживаєте новини. Інформаційна стійкість та імунітет до фейків мають стати одним з софт-скіл сучасної людини. You've been watching a special project by Ukraine Media Center and Euro-Atlantic course dedicated to the Russian-Ukrainian war, Ukraine in Flames. In the description under this video, you can find information on how you can help Ukraine fight Russian aggression. If you find our work useful, please like and share this video. Slava Ukraini!